Hello, everyone. So, today we have with us a woman who is not only successful as an architect, but is also extremely talented as an actress. She can give a beautiful smile and win everyone's heart, and at the same time, she can do a very serious role and has the ability to bring the complex and strong characters to life on the screen. She has done and is doing feature films, short films, advertisements, and so many other acting and modeling projects. To be very frank, I'm a little bit nervous in introducing her. So, guys, please help me in welcoming Sonaalee Lele Desai. Thank you, Sonaalee madam. Thank you for coming and for joining. I will help you. Yeah. No, but thank you. And, the name of this talk show is Extreme Gratitude. So I'm grateful to you for joining this talk show. And yeah, I'm going to ask so many questions. Sure. Let's go for it. Okay. So, madam, my first question. Tamaru growing up years, કેવા હતા? How did you grow up and how did you get into this acting role basically? Growing up, બહુ જ normal middle class નું જે bringing up હોય, values હોય, એ પ્રમાણે અમારા માતા પિતાએ અમને રેઝ કર્યા. હું મારી બેન, અમે બે જ ભાઈ બંધુ છે. એન્ડ મારા પેરેન્ટ્સનું કેવું એવું હતું કે તમે ગર્લ્સ છો, સો all we can do for you is for you to have a good education, for you to have a good solid background, જેતે કરીને તમે પોતાના પગ પર કાલે ઊભા રહી શકશો. You will be able to do something, for yourself, for your society, for your community, and તમને એ પ્રમાણે અમે અમારાથી જે બને એ અમે તમને એજ્યુકેશનમાં કે ક્લાસીસમાં અમે તમને પ્રોવાઈડ કરીશું. Because both my father was in the defense, so he was in a factory that made ammunitions or makes ammunitions for the government of India. And my mother was a principal in a school. એટલે so growing up years constantly અમે જોયું કે મારા મધર પણ કામ કરે છે, એ પણ સવારે ઉઠીને ઘરનું કામ પતાવીને પછી ઓફિસ જાય, ત્યાં એમનું કામ કરે, પછી પાછા આવે. સો પહેલાથી અમને એ હતું કે આપણે પણ મોટા થઈને આપણે એક નોટ ઓનલી આપણા ઘરની જવાબદારી પણ એક બીજી સમાજની જવાબદારી, આપણા કમ્યુનિટીની જવાબદારી આપણે ઉપાડીશું એક દિવસ, અને એના માટે પોતાને તૈયાર કરવાનો છે, એના માટે પોતાને સક્ષમ કરવાનું છે. એ કાયમ એક લુકઆઉટ રહ્યો છે. Okay. But then you started as an architect, right? I mean, તમારું ઘણા લાંબા ટાઈમ સુધી એ પ્રોફેશન રહ્યું. So એ જર્ની કેવી રહી તમારી, અને તમારું એજ્યુકેશન અને એ પછીનું? કરેક્ટ. જેવું મેં કીધું, અમારા ઘરમાં એજ્યુકેશનને બહુ જ વધારે વેલ્યુ અને બહુ જ વધારે પ્રાધાન્ય છે, અને હું પણ એમાં માનું છું. બિકોઝ આઈ થિંક તમે કોઈ પણ કરિયર પાથ આગળ જઈને જેવું ઇવોલ્વ થતું જાય, જેવું મારું ઇવોલ્વ થતું ગયું છે, એ જે કંઈક થવાનું છે એના માટે એક સોલિડ બેકિંગ, એક સોલિડ પાયો જે તમને એજ્યુકેશનમાંથી મળે, એ બીજે પણ આઈ એમ નોટ સેઇંગ કે ખાલી સ્કૂલ અને કોલેજમાં જાઓ તો તમે એજ્યુકેશન ગેઇન કરી શકો છો, પણ એના જેવું સ્ટ્રક્ચર્ડ જે એક ફોર્મ હોય છે, જેનાથી તમને એક ડિસિપ્લિન આવે છે, જેનાથી તમને એક વાઇડર પર્સ્પેક્ટિવ બીજા સબ્જેક્ટ્સનું પણ મળતું જાય, એવું તમને ક્યાં લાઈફમાં મળવું, એ બધા એક્સપિરિયન્સીસ બહુ ડિફિકલ્ટ છે. એક તમને એક રૂફની અંદર, એક એન્વાયરમેન્ટની અંદર તમને આપે છે, એક સ્કૂલ આપે છે, એક કોલેજ આપે છે. અને I was always interested in doing a course that was technically પણ થોડુંક સાઉન્ડ હોવું જોઈએ, અને પ્લસ
આર્ટ છે, આર્ટિસ્ટિક વેલ્યુઝ જે છે એ પણ હોવું જોઈએ. સો ફોર મી આર્કિટેક્ચર એન્ડ ઇન્ટિરિયર ડિઝાઇન એટ દેટ ટાઈમ એક બહુ જ સારો ચોઇસ હતો, બિકોઝ ઇટ બોટ ધીઝ ટુ ડિફરન્ટ ફિલ્ડ્સ દેટ આઈ વોઝ ઇન્ટરેસ્ટેડ ઇન. એક તો ટેકનિકલ સાઇડ છે અને બીજી જે મારી આર્ટિસ્ટિક સાઇડ છે, એનું બેનું બહુ સરસ એક કોમ્બિનેશન મને જાણે મળી. એન્ડ મારા પર્સનાલિટીને એ સૂટ કરે એવું છે, બિકોઝ I am a kind of a person, or I can say an artist only now, જે થોડા સમય સુધી એક વસ્તુ કરું અને પછી મને એ વસ્તુનો કંટાળો આવે. Then I need to have a change. Then I need to have, recreate something. એમાં કંઈક નવી વસ્તુ મારે શોધવાની હોય. તો I have to keep myself entertained. So એના માટે this field was perfect, because તમે એક પ્રોજેક્ટ લો, એના પર કામ કરો, એ કમ્પ્લીટ થાય એટલે યુ મૂવ ઓન ટુ ધ નેક્સ્ટ પ્રોજેક્ટ, જેમાં ક્લાયન્ટ જુદો હોય, રિક્વાયરમેન્ટ્સ જુદી હોય, તો તમને દરેક વખતે એક નવી વસ્તુ એક્સપ્લોર કરવાનો મોકો. એન્ડ knowingly અદ્વૈત, આ કરતા I realized it much later. જ્યારે તમે ક્લાયન્ટને મળતા હોય, ઘર તમે કરો કે ઓફિસ તમે કરો, તો ઘણી તમારી વાત થાય એ પર્સન સાથે. કોઈક વખત તમને એક ડોક્ટર મળી જાય, કોઈક વખત એક લોયર મળી જાય, કોઈક વખત એક બિઝનેસ વુમન મળી જાય, એક એન્ટરપ્રેન્યોર મળી જાય. તો આ બધા લોકોને મળીને નોઈંગલી અનનોઈંગલી હું એમને ઓબ્ઝર્વ કરતી હતી કે આ લોકો કેવી રીતના રહે છે, એ લોકો કેવી રીતના બોલે છે, એમનું મેનરિઝમ શું છે. એક ડોક્ટર એનું જે એક ઓરા હોય, એની જે ડિગ્રી હોય, એ કેવી રીતના મેન્ટેન કરીને એ બોલવાની એમની પેસ કેવી હોય છે. એક ઓથોરિટી સાથે જ્યારે તમે એક IAS ઓફિસર સાથે વાત કરતા હોય, તો એમનું આખું કોન્ફિડન્સ બધું જુદું. તો was unknowingly absorbing all that, and I said this is where education comes, because આપણને એ બધું સ્કૂલમાં, કોલેજમાં આપણે એ બધું શીખવાડ્યું છે કે હા, you are observing something, you are watching something and growing. And here I think I most strongly remember something that my father used to tell me. He used to tell me that તું તારા કાન, નાક, આંખો જેટલું ખુલ્લું રાખીશ, મગજ જેટલું ઓપન રાખીશ, you will be learning all the time. And anything that you learn, maybe in college, maybe in school, maybe in doing a part-time job, or dealing with people, every time you are always learning and absorbing something if you have all these things open. So learning should never stop, whatever you're doing, at whatever stage you're doing. તો એ પણ જ્યારે કહેતા ત્યારે અમે આપણે પેરેન્ટ્સ જ્યારે કહીએ, આપણે નાના હોઈએ ત્યારે કેવો હસી મજાકમાં બધું લઈ લે, પણ somewhere now I say that એ હજી મારા મગજમાં છે. He must have said it at least about 30 years ago, but it's there fresh in my memory. And I think our golden words છે, જે if you imbibe in your life, તો એ તમને આગળ સુધી લઈ જઈ શકે. Absolutely. Yes. And so, then I said, unknowingly I started observing all these things, and જ્યારે the turning point came in my life and I got to explore this field, મને interestingly એ બધી વસ્તુઓ they kept coming back to me કે અચ્છા, okay, I'm a doctor today, oh, I am a housewife, I am a businesswoman, I am a inspector, I am a commissioner, whatever it is that I was playing. તો મને એ વસ્તુ એકદમ યાદ આવે કે હા, એ લેડી કેવા હતા, એ કેવું બિહેવ કરતા હતા, so that came in very handy for me even when I started on this new career path. I think the observations that you had for all these years as an architect, that helped you actually, precisely કે okay, આ મેં જોયેલું છે, આવો વ્યક્તિ કેવો હોય, so I can play this kind of role. So and now more interesting part, madam, from architect to this role, એટલે આ transition કેવી રીતે થયું? Actually it was
કેવું થયું મને ઓફકોર્સ યાદ છે કેવું થયું, બટ એટલું બધું અનપ્લાન્ડ એ વસ્તુ હતી અને છે કે એ ક્યારે થયું અને ક્યારે એને ટેક ઓવર કર્યું, આઈ રિયલી ડોન્ટ રિમેમ્બર. But I was always, as I said, interested in art, always interested in performing arts. I am a trained Bharatnatyam dancer. 10 વર્ષ નાનપણના મેં ડાન્સ કર્યું છે. I have always participated in a lot of, college activities, school activities with dramatics and with dancing. Music એ ક્યાંક રહી ગયું હતું because I couldn't find a good tutor at in those days and at that time, because અમે કોલોનીમાં રહેતા, તો અમારા આજુબાજુમાં જે કંઈક રિસોર્સિસ અવેલેબલ હતા એમાંથી જ you had to make the most of it. તો અમારી ત્યાં ડાન્સ ટીચર હતા, એટલે મારું ભરતનાટ્યમનું જે એક હતું that I could fulfill. પણ પછી when I came to Baroda, I found a very good music teacher. And the whole journey with this started with learning music. Okay. So मैं almost 7-8 વર્ષ એમની સાથે I have learned music. And while we were doing the class and learning music, એની અંદર તમને voice culture આવે, voice development આવે, modulation આવે. તો એ બધી વસ્તુઓ, it was unplanned. I just went there to learn music. આ બધું થતું ગયું. So how do you use your voice? How do you કેવી રીતના તમે એક રાઉન્ડેડ વોઇસ ડેવલપ કરી શકો which sounds good, which is expressive. So એ બધી વસ્તુઓ automatically I was learning unknowingly what I am preparing for. મને ખબર જ નહોતી what I was preparing for. તો મ્યુઝિક કર્યું. પછી મ્યુઝિક કરતા our class was doing well, so we were planning to do some kind of a presentation. તો એ પ્રેઝન્ટેશનની અંદર અમારા જે સર હતા એમને મને કીધું કે I think you should anchor the show. I said, hello, I have never done any anchoring in my life, and kevi ritna, I don't know how to do this. Saying kai nahi, it's just apna class nu che 20-25 છોકરાઓ છે, એ દરેકને ઇન્ટ્રોડ્યુસ કરવાનો, એમનું ગાયન શું છે ગાવાના છે. So I was like, okay, આ કંઈક નવું છે, and મને એક પેલી એક ચૂડ છે, કંઈક નવી વસ્તુ આવે તો એને કેવી રીતના કરવાનું, કેવી રીતના. So I was like, okay, and we did that, and then it was like a done thing. So every year, jare annual day used to be there, I used to be the default anchoring these shows. So that then again using another thing that okay, speaking in front of public, I had never done that before. So એ કેવી રીતના કરવાનું એ પણ I was learning, and I didn't know what I was preparing for. Then એક dramatics નો workshop મેં attend કર્યો હતો because I had organized it myself. અમે એક group of friends મળીને we used to run an organization. એની અંદર we had organized a dramatics workshop. અને એ actually great સૌમ્ય જોશી નો dramatics workshop હતો. And at that time, so naive of me, I didn't know the greatness of this man. He's sitting right there in front of me, and I'm one of his participants. And I think those 2 days, it was a weekend, Friday, Saturday, Sunday, no workshop હતો. Those 3 days actually changed my life. I mean, I don't think मैं એટલું શું કહેવાય, નિર્મલ આનંદ જે આપણે લઈએ ને, like absolute joy to be in that moment, to do those rehearsals, to do those exercises. મેં જે experience કર્યું ને, I was like, this is હું 100% હું હમણાં છું. કે આ મ્યુઝિકમાં પણ હું 100% નહોતી, કે when I was anchoring I was not 100% there as in terms of joy, the fulfillment that I was getting. So I said, આ છે યાર, આ વસ્તુમાં મને સૌથી વધારે મજા આવે છે. And I remember I told this to a friend of mine. I said, these 3 days were the best 3 days of my life ever so far. I didn't even realize that. And but that was also, this happened in 2008 or 9. અમે workshop attend કર્યું, and that was it. Just the memory of it and the joy I got from it, that was it. But in 2015, for some reason, I participated
participated in Mrs. Gujarat નું જે competition અહીંયા બરોડામાં જ થઈ હતી. તો મેં like that only, just like that, without any agenda. I participated, I won. So I was very happy again, manma hatu e kari lidu, again full stop to that also. Didn't do any modeling assignments after that, because that was never the plan. Ke mare avu kai karu, competition havu che, jeetvu che, jeeti lidu, pati gyu. That was it. Right. Then in 2016, મારા એક ફ્રેન્ડ છે જે casting company રન કરે છે, and he was the one who said that I am casting for a film, and એમાં એક role છે, would you like to do it? I said I don't know how to act. મેં કોઈ દિવસ કર્યું નથી, and film is like big serious thing. I said એ મને નહીં ફાવે. I said I won't be able to do it. He's saying no, I have seen it and you are so enthusiastic, and you must at least audition to karo, biju kai nahi to audition karo. And that is how the journey started, with that first audition, and then it was I mean, it never stopped after that, and carry full time job થઈ ગયું, full time passion થઈ ગયું, profession થઈ ગયું. I don't know. Wow. I mean, you are very blessed, madam. એવું લાગે છે તમારી સ્ટોરી સાંભળીને મને છે ને પેલું સ્ટીવ જોબ્સ નું એક યાદ આવી ગયું. સ્ટીવ જોબ્સે એવું કીધેલું કે you can only connect the dots looking backwards, એટલે આ બધું જે તમારું અત્યારે જે છે, it's all about, it was like a plan, it was like all these things happen that was preparing you to be what you are right now. Correct. So that is why, never underestimate. તમને કોઈ પણ એક just બધાને કહું છું, કોઈ પણ એક opportunity મળે, કઈ પણ વસ્તુ કરવાની, right, just accept it and do it, right, because okay, you might do it badly, that's fine, but what you learn from doing it even badly, that is the lesson. That is the lesson which will take you for. Correct. So if you do it well, prepare well, to no problem. But even if you do it badly, right, it is no problem. What it teaches you is the most important thing. Right. And I strongly believe, madam, જે તમે કહો છો ને કે જે બી આવે એને એક્સેપ્ટ કરી લેવાનું, જે બી પ્રોજેક્ટ આવે, જે બી કામ આવે, જેવું આવે એવું. So I believe that, કે એ તમને કંઈક ને કંઈક તો શીખવાડે જ છે. I mean, Absolutely. આ નહીં કરવાનું આગળ જઈને એવું પણ શીખવાડી શકે, પણ that's okay. Yeah. At least એટલું જલ્દી તો ખબર પડી જાય કે આ નથી કરવાનું. What not to do એ જેટલું જલ્દી ખબર પડે એ બહુ સારું. What to do, yes. Okay. Now my next question is about what is acting for you? જ્યાં હવે તમે full time એમાં છો, what is your definition of acting? See, as you know, I am not a trained actor. Yeah. So what I present or what I try to show on screen is real. For me, it is real. I don't think for me acting is not something that, okay, you have to, if you think you're acting, then you're not doing your job well, I think. The situation, whatever is given to you, that is a hypothetical situation, or it is a situation which you are put in. But your reaction to that situation is very real. જેવું કે if I am given a situation in which my son is going to commit suicide, say for example, that is my situation. It is a hypothetical situation given by the director, given by the story, given by whatever we are trying to do, right? But my reaction to it, cannot pretend that my son is committing suicide. I have to actually believe that my son is committing suicide. And પછી મારી જે reaction આવશે, that is going to be as real as it can be. જ્યારે વિચારું કે હું આ act કરી રહી છું, I think ખબર પડી જાય કે આ અંદરથી નથી આવી રહ્યું. My reaction has to be real. Only the situation is hypothetical.
I think that is acting to me, because મને બીજું કંઈ આવડતું નથી. I take it only from the experiences I have had in life. Experiences in which you feel joy, experiences in which you feel sad, experiences in which you feel disappointed, experiences in which you feel jealous, envy, you feel, એક feeling આવે where you want to બધું ખતમ કરી દેવું છે, extreme anger, frustration. All that comes from mostly આ બધું મારા real life માંથી જ આવે છે. How you feel, how did I feel when I was in that situation? So I try to feel that today and then give it to my scene. Because I cannot act. Right. Or I shouldn't be acting, I think, as an actor. I should be reacting as naturally or as convincingly as I feel that this is actually happening to me. Okay. Situation ભલે આપણે ગોઠવેલી છે. Right. મારું reaction એટલું જ real છે. So the only thing I have to believe right now is my son is going to do something extremely bad. What am I going to do? એ વસ્તુ સિચ્યુએશન મારે ખાલી ઇમેજિન કરી લેવાની છે, બીજું બધું જ રિયલ છે ફોર મી. બટ મને તો એટલું ખબર નથી મેડમ, પણ તમે જે એક્સપ્લેન કર્યું એ પ્રમાણે એવું નથી લાગતું કે when you have to play a negative role or this kind of this hypothetical situation that you mentioned, એ બહુ એક્ઝોસ્ટિંગ અને ટાયરસમ નથી લાગતી એમ કે આવું if you have to? Absolutely. Because you have to give yourself in like more than 100%. Because vichar karo, I mean, when you are in that situation, like say tamara gharma there is a death that has happened, what will be your reaction? It is someone who is very close to you, your parents, your children, your grandfather, your બહુ જ નજીકનું કોઈ વ્યક્તિ તમારું હોય, બહુ પ્રિય વ્યક્તિ હોય, ત્યારે you go through as a individual, ખલાસ થઈ જાઓ તમે. પણ એવી રીતના when you actually emote, તમે ખલાસ જ થઈ જાઓ. અને જ્યારે તમે એ થાઓ ત્યારે જ your audience can connect to it. Otherwise એ બહુ ઉપર છલ્લું લાગે, બહુ આર્ટિફિશિયલ લાગે. It doesn't go to the depth of it. Even if you're not showing that on screen. Supposing my husband or my whoever on screen, amna koઈનું કંઈ થયું છે, and we are showing me after 5 hours of that incident. But I have to in my mind go through all the 5 hours and then come to that 5th hour and then deliver something. Correct. So you have to come to that point. And drama ma, of course it's a very different and another medium. Jema you are following the timeline of emotions. Drama A point thi chalu thai and Z par end thai, but it is a graph that you're going through smoothly. You are maybe God knows વચલું કંઈક શૂટ કરો, પછી તમે ક્લાઇમેક્સ શૂટ કરો, પછી you again come back to the first scene, then you're doing something in between. It all depends where your location is, what it is. So when I am doing my climax scene, which might be the highest in terms of emotion, and I have to get it out on the first or second day without having gone through that process. Correct. Yes. But in my mind, I have to go through that process. જે તે ટાઈમે એ ફિલ્મમાં આવે ત્યારે ક્લિક, because I have not been through that journey. Right. So I have to go through that journey and get to that X point to get to the climax. Right. So that is the challenge, I think, with film and drama ma a farak che, which is a challenge in films, because you have to attend to scenes that happen much later in the timeline. Right. તમારું અંડરસ્ટેન્ડિંગ બહુ મસ્ત તમે મને કીધું. I mean, like કે ટાઈમલાઈન ને ઇમોશન્સ થી એ રીતે જોવું પડે કે પાંચ થઈ ગયા છે તો. I faced all this.
because I didn't realize when I was doing it. When you're seeing a film, you don't realize. You almost think કે એ આ પ્રમાણે જ shoot થયું છે. When you're watching a movie, you almost think કે it is happening like that, but it doesn't. It doesn't. You know, but for you to be in that, so you have to know what has happened 3 scenes before that and what is happened 3 scenes after, and then find your that mental space in between. કે આ શું બધું કરીને હું અહીંયા સુધી આવી છું અને અહીંયાથી હું ક્યાં જવાની છું. That you need to get to that scene. Right. So, yeah.